Julish! Hi guys, this is Julie from Let's Fight English Newspaper Together. 안녕하세요, 줄리스 영자신문 씹어먹기의 줄리입니다. 오늘은 워싱턴 포스트의 North and South Korea exchange fire over heavily guarded border 이라는 제목의 기사문을 함께 살펴볼 텐데요. 지난 3일에 북한군이 중부전선 감시초소에 총격을 가했다고 합니다. 다행히도 인명과 장비 피해는 없었다고 하는데요. 그럼 기사문을 통해서 자세한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 영한 그리고 영영 단어부터 살펴볼게요. guard post, 경계초소. demilitarized zone, 비무장지대. separate, 나누다, 분리하다. casualty, 사상자. anonymity, 익명. 자, 이어서 영영 단어 살펴보실 텐데요. guard post, a small building for the soldiers who are protecting a place. demilitarized zone, an area in which treaties or agreements between nations, military powers or contending groups forbid military installations or activities. separate, to divide into parts, or cause something to divide into parts. casualty, a person killed or injured in a war or accident. anonymity, the situation in which someone's name is not given or known. 자, 이번에는요, 기사문 눈으로 쭉 살펴보면서 들어보는 시간 가져볼 텐데요. 자, 여러분, 들을 준비 되셨나요? Ready, set, go! North and South Korea exchanged gunfire near one of the South's guard posts inside the demilitarized zone that separates the two countries, the South Korean military said Sunday. The incident began when North Korean soldiers fired at the guard post several times, South Korea's Joint Chiefs of Staff said in a statement. The Joint Chiefs said their soldiers fired back twice. They did not report to casualties or damage. A South Korean Defense Ministry officer speaking on the condition of anonymity to discuss sensitive matters said the guard post was not hit. Describing a handful of shots that came across from the north, U.S. Secretary of State Mike Pompeo said, "We think those are accidental." South Koreans did return fire. So far as we can tell, there was no loss of life on either side, Pompeo said Sunday on ABC's This Week. 자, 이번에는요, 여러분과 제가 함께 호흡을 맞춰서 천천히 읽어볼 텐데요. 자, 여러분, 읽을 준비 되셨나요? 자, 그럼 읽어볼까요? Ready, set, go! North and South Korea exchanged gunfire near one of the South's guard posts inside the demilitarized zone that separates the two countries, the South Korean military said Sunday. The incident began when North Korean soldiers fired at the guard post several times, South Korea's Joint Chiefs of Staff said in a statement. The Joint Chiefs said their soldiers fired back twice. They did not report casualties or damage. A South Korean Defense Ministry officer speaking on the condition of anonymity to discuss sensitive matters said the guard post was not hit. Describing a handful of shots that came across from the north, U.S. Secretary of State Mike Pompeo said, "We think those are accidental. South Koreans didn't return fire. So far we can tell, there was no loss of life on either side," Pompeo said Sunday on ABC's This Week. 자, 너무 잘 읽으셨고요. 이번에는 우리 한문장 끊어서 직독직해 해볼 텐데요. 자, 누가 North and South Korea, 북한과 남한이요. 뭘 했대요? Exchanged gunfire, 총격을 교환했대요. 어디에서? Near one of the South's guard posts, 남한의 경계초소 중 한 곳 가까이에서. 자, 어디 안에 있죠? Inside the demilitarized zone, 비무장지대 안에 있는데, 자, 이곳은 that separates the two countries, 두 나라를 나누는데, 누가 얘기했대요? The South Korean military said Sunday, 한국군이 일요일에 말했대요. The incident began, 사건이 시작됐대요. 언제? When North Korean soldiers fired, 북한군이 발포했을 때. 어디에서? At the guard post, 경계 초소에서. 몇 번?
several times, 몇 번을 걸쳐서 South Korea's Joint Chiefs of Staff said, 한국의 합동참모본부는 말했대요. In a statement, 성명서에서. The Joint Chiefs said, 합동참모본부는 말했대요. 뭐라고? The soldiers fired back twice. 그들의 군인들이 2번 대응 사격을 했다고. They did not report. 그들은 발표하지 않았대요. 뭐를? Casualties or damage. 사상자나 피해를. A South Korean Defense Ministry officer, 한국 국방부 관료는 speaking on the condition of anonymity, 말하면서 익명의 조건에서 to discuss sensitive matters, 민감한 문제를 상의하는 데 있어서 그 국방부 관료, 그죠? 그러니까 민감한 문제를 상의하는데 익명의 조건으로 해달라고 말을 하면서, 그죠? 그 관료가 말을 했다는 건데요. 자, 뭐라고 얘기했을까? The guard post was not hit. 경계초소가 공격받지 않았었다고. 자, 경계초소가 공격을 받은 거죠. 수동이기 때문에. 자, 비동사 플러스 P, 그쵸? 비동사 플러스 과거분사가 나와 있고요. 자, hit 같은 경우에는요, hit. 그쵸? 현재 과거, 과거분사 형태가 똑같아요. 그래서 hit 여기서 과거분사로 쓰였고요. 자, 과거형, 비동사의 과거형 was pp로 되어 있는 거고요. 그쵸? 그리고 수동태 부정은요, 비동사 플러스 not이죠. 그래서 was not hit 하면 공격받지 않았다. 그쵸? 이해 가시겠죠? describing, 뭐뭐라고 묘사하면서. A handful of shots, 소수의 발포. 어디에서 온? They came across from the north. 북한으로부터 건너온. 자, 누가 이야기했대요? U.S. Secretary of State Mike Pompeo said. 미국 국무장관 마이크 폼페오가 말했대요. We think those are accidental. 우리는 우발적이라고 생각한다. South Koreans did return fire. 한국은 대응 사격을 했다. 자, 여기서 did return 하면서 뭐예요? 지금 강조하고 있는 거예요. 그렇죠? 발표를 했다. 그렇죠? So far as we can tell. 지금까지 우리가 말할 수 있듯이 there was no loss of life on either side. 양쪽 어느 쪽에서도 그렇죠? 인명의 손실이 없었다라는 거죠. 폼페오 said Sunday. 폼페오가 일요일에 말했다. 어디에서? On ABC's This Week. ABC This Week에서. 자, 이번에는요. 예문 만들기 해볼 거고요. 첫 번째 단어는 guard post. 내 대위가 우리가 경계초소를 보호하라고 지시했대요. 자, 내 대위, my captain. 자, 지시하다, 명령하다, orders, 누구를, 우리를 뭐 하도록, 지키도록, 보호하도록, to protect the guard post. My captain ordered us to protect the guard post. 자, 두 번째는요, demilitarized zone. 자, 그 지역은 비무장지대로 바뀔 수 있었다. 그 지역, the area, 할 수 있었다, could, 바뀌다, could be turned into a demilitarized zone. The area could be turned into a demilitarized zone. 자, 세 번째는요, separate. 세탁하기 전에 하얀색 옷을 검정색 옷과 분리해라. 자, 분리해라. 명령문이죠. 자, 동사 원형으로 시작할게요. separate. 뭐를? 하얀색 옷. The white cloth. 뭐로부터? 자, 검정색 옷. 어두운 옷. dark cloth. 언제? 자, 세탁하기 전에. before laundering. Separate the white cloth from the dark cloth before laundering. 자, 네 번째는요, casualty. 자, 우리의 목표는 도로 사상자들을 줄이는 것이다. Our aim is to 줄이다, reduce. 도로 사상자, road casualties. Our aim is to reduce road casualties. 자, 마지막은요, anonymity. 우리 회사는 고객들의 익명성을 보호하는 것을 약속한다. 자, 우리 회사가 약속한대요. Our company promise. 뭐 하는 것을? 보호하는 것을 preserve. 뭐를? 익명성을 the anonymity. 누구의? 우리 고객에게. All its clients. Our company promised to preserve the anonymity of all its clients. 자, 이번에는요. 문장 외우기 해볼 거고요. 첫 번째 문장은 남한과 북한이 North and South Korea 총격을 교환했다. North and South Korea exchanged gunfire. 남한의 경계초소 중 한 곳 가까이에서 North and South Korea exchanged gunfire near one of the South's guard posts
비무장지대 안에 있는. North and South Korea exchanged gunfire near one of the South's guard posts inside the demilitarized zone. 두 나라들을 가르는. North and South Korea exchanged gunfire near one of the South's guard posts inside the demilitarized zone that separates the two countries. 북한과 남한이 총격을 교환했다. 남한의 경계초소 중 한 곳의 가까이에서 비무장지대 안에 있는 두 나라를 분리하는. North and South Korea exchanged gunfire near one of the South's guard posts inside the demilitarized zone that separates the two countries. North and South Korea exchanged gunfire near one of the South's guard posts inside the demilitarized zone that separates the two countries. 자, 두 번째 문장은요. 한국 국방부 관료는 A South Korean Defense Ministry officer 말하면서 A South Korean Defense Ministry officer speaking 익명 조건에서 A South Korean Defense Ministry officer speaking on the condition of anonymity. 민감한 문제를 상의하는 데 있어서. A South Korean Defense Ministry officer speaking on the condition of anonymity to discuss sensitive matters. 말했다. A South Korean Defense Ministry officer speaking on the condition of anonymity to discuss sensitive matters said. 경계초소가 공격받지 않았었다고. A South Korean Defense Ministry officer speaking on the condition of anonymity to discuss the sensitive matters said the guard post was not hit. 한국 국방부 관료는 말하면서 익명 조건에서 민감한 문제를 상의하는 데 있어서 말했다. 경계초소가 공격받지 않았다고. A South Korean Defense Ministry officer speaking on the condition of anonymity to discuss sensitive matters said the guard post was not hit. A South Korean Defense Ministry officer speaking on the condition of anonymity to discuss the sensitive matters said the guard post was not hit. 자, 마지막으로 기사문 짧게 요약한 요약본 함께 읽으면서 마치도록 하겠습니다. North and South Korea have exchanged gunfire in the DMZ, which divides the two countries. South Korea's military said it returned the fire, and U.S. Secretary of State Mike Pompeo said that the shots from the North Korea were believed to be accidental, and no injuries were reported in this incident so far. 자, 오늘은요. DMZ에서 일어난 남북한의 총격전을 다루는 기사문으로 함께 영어 공부를 해보았고요. 자, 오늘 하루도 수고 너무 많이 하셨고요. 그러면 우리 다음 시간에 뵙도록 할게요. Then I will see you guys next time. Bye bye. Julish!